Hello everyone, I am Dr. Milind Jambagi, consultant pediatric intensivist and pediatrician at Ankura Hospital for Women and Children, Pune. Today I am here to tell you something very important about one of our patients which we had managed in our pediatric intensive care unit in the last month. This is a story about a girl who is 3 years old and who met an unfortunate accident at home when she was playing alone, unattended by the parents in the balcony. She fell down from the balcony, roughly about 18 to 20 feet height from the second floor on the ground floor on the concrete. After falling down, the neighbors of the family noticed that the child was unconscious and not responding. And from there, the parents had taken the child to another hospital nearby to their home. After going to the hospital, the doctors there realized that the child is very critical and they referred the child to Ankura hospital, and our expert retrieval team reached within no matter of time to the hospital, stabilized the child in that hospital, and brought very safely to Ankura hospital for further treatment. So once the child was brought to Ankura hospital in the pediatric intensive care unit, the child was kept under continuous monitoring. In any traumatic brain injury child, it is very important to monitor the neurological condition of the child continuously in the ICU. We have an expert team with us, which involves our pediatric neurologist, pediatric neurosurgeon, and myself and my team in the pediatric intensive care unit. So a child who falls from a height of roughly around 20, 18 to 20 feet or more is at risk of having severe injury inside the brain, wherein there can be fractures at multiple places in on the body and in the skull, and which can cause very severe damage and long term effects on the brain. In this child particularly, what had happened is the child, because of fall from second floor, had got fractures in the skull, which was causing increased pressure inside the skull. In children above 1.5 to 2 years age, their skull is completely closed and formed. Because of this, whenever they get injury to the brain swells up to certain extent, and the skull cannot take that extra capacity of the swollen brain. So these children, they are at risk of developing herniation of the brain, which is a very serious condition which can cause pressure on the vital organs or vital points in the brain, which control their heart rate, blood pressure, breathing, and can cause risk to their life. So we had to monitor this child continuously, and as soon as we found that there was raised intracranial pressure, which is nothing but increased pressure inside the skull cavity and the brain, we had to do an emergency surgery called decompressive craniectomy in this child to release the pressure inside the skull. This child fortunately did well after the surgery. After 2 days of ICU stay after the surgery, the child was shifted to room, and in the room she was recovering well. And after rehabilitation and further care in the OPD, she is now followed up in the OPD, and she is doing better and is on the path of recovery. Through this, I wanted to give a very important message to all the parents that it is very important to be attentive when your toddler is walking and is exploring things in your house. You need to be very careful so that they do not put anything which is harmful in their mouth, which causes choking hazards. And if the child is going into balcony or any other places where the height is very low, you should make that area child proof and injury proof. So it's very important to take care of these things to prevent any mishaps at your homes. Thank you. माझं नाव केराबाई उत्तम बंडेवार. पेशंटचं नाव गायत्री नितीन सूर्यवंशी. ही माझी भाची आहे. ती 3ऱ्या मजल्यावरून पडली आणि आम्ही घाबरून हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो. जवळपासचे 2-3 हॉस्पिटल फिरलो, पण कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये घेतलेलं नाही. एक हॉस्पिटल निगडीमध्ये स्टर्लिंग हॉस्पिटल म्हणून आहे, तिथं घेतलं आणि तिथं सिटी स्कॅन वगैरे केला आणि सिटी स्कॅनमधून समजलं की ब्रेनला मार लागलेला आहे आणि खूप मेजर कंडिशन आहे, तर हिला ताबडतोब ट्रीटमेंटची गरज आहे. तर तिथून आम्हाला सजेशन भेटलं अंकुरा हॉस्पिटल. अंकुरा हॉस्पिटलमधून डॉक्टर, नर्स आणि स्टाफ घेऊन एक ॲम्ब्युलन्स आली आणि आमच्या बाळाला घेऊन आले. ताबडतोब तिथे घेऊन आल्यानंतर ताबडतोब इलाज चालू झाला आणि आम्हाला नाही विचारलं की तुमच्याकडे किती पैसे आहेत किंवा काय. लगेच बाळाची कंडिशन बघून त्यांनी लगेच ॲक्शन घेतलं आणि ट्रीटमेंटला चालू केलं.
आणि ट्रीटमेंटमध्ये तिथं पण आणखी एक सिटी स्कॅन केला आणि त्यात अजून काही रात्रमधून अजून काही जास्तच मेजर प्रॉब्लेम झाला आणि सांगितलं की लगेच सर्जरी करावं लागेल, नाही तर बाळ काही गॅरंटी देऊ शकत नव्हते. त्यासाठी आम्हाला न विचारता, काहीच न पैशांना विचारता सरांनी सर्जरीचा निर्णय घेतला आणि सर्जरी केली. सर्जरी झाल्यानंतर PICU मध्ये बाळाला ऍडमिट केलं आणि तिथले नर्स आणि डॉक्टर मिलिंद सर आणि बाकीचे पण स्टाफ डॉक्टर खूप आमच्या बाळाची काळजी घेतली. कुठल्याच काही गोष्टीची कमी केलेली नाहीये. रात्रभर जागून ते बाळाची काळजी घेत राहिले की श्वास चालू आहे, कसं आहे, कारण त्यांना पण समजलं होतं की बाळ खूप क्रिटिकल आहे. म्हणून रात्रभर जागून आमच्या बाळाची काळजी घेतली. त्यांचे खूप खूप उपकार आहे. आमचं बाळ आज एकदम आउट ऑफ डेंजर आहे आणि आमचं बाळ आता सध्या खूप चांगलं आहे. आम्ही डॉक्टर मिलिंद सरांचे आणि नर्स आणि स्टाफ यांचे खूप खूप धन्यवाद करते. आम्ही कधीही विसरणार नाहीये त्यांचं असं ट्रीटमेंट. मला तर वाटतं, माझ्या अनुभवानुसार मी हे असं पहिलं हॉस्पिटल बघितलेलं आहे की इतकं छान आणि गोरगरिबांची मदत करतात ना, कधी असं कशालाच आडून बघत नाहीत किंवा पैशांचं काही. पहिलं ट्रीटमेंट, पैसा नसेल तरी चालेल, पण त्यांचं एक असं असते की पेशंट कसा बरा होईल यांच्यावर यांचं जास्त फोकस असतं आणि पेशंटला बरं करून अशा मोठ्या संकटात आम्हाला डॉक्टर मिलिंद सरांनी खूप साथ दिली. मी अंकुरा हॉस्पिटलचं आभार मानते. दुर्दैवाने कुणालाही अशी वेळ येऊ नये, पण जर बरीच आली तर आम्ही ह्याच हॉस्पिटलला सजेशन करू की इथं घेऊन जा, तुम्हाला खूप मदत होईल आणि तुमचं बाळ नक्की 100% तुमच्या हातामध्ये राहील. एवढं बोलून मी धन्यवाद बोलते. अंकुरा हॉस्पिटलचे आभार मानते.